Tchaikovsky left the music with Auer, who promised to study the work and perform it as early as possible. Several things besides the awkward presentation may have put him off. There actually are no indications of the reasons that Auer publicly let it be known that Tchaikovsky's new violin concerto, to quote his own words, in spite of its intrinsic value, calls for thorough revision, since in parts it is quite unviolinistic. As an historic aside, it is interesting to note thorough revision, since in parts it is quite unviolinistic. As an historic aside, it is interesting to note that although Auer was unwilling to play the B major concerto at the outset, he became its most outspoken champion in later years. Actually, it is Auer's interpretation of the work, immortalized first through his own careful edition, but more important, recreated through the performances of his great pupils. Complained that the first movement of the concerto lacked essential variety because its two themes were both lyrical. This is the first theme as it first appears. Giả mạo. Cô làm Medici thì tin rằng AI nên là một công cụ hợp tác và ông dự định sẽ tiếp tục cuộc chơi này với nhân vật Xuân trong các tác phẩm tương lai. Có lẽ trong tương lai không xa, chúng ta sẽ phải làm quen với việc đọc một cuốn sách, hai tác giả, một người bằng xương bằng thịt và một người bằng thuật toán. Tin tức tiếp theo, Duolingo chuyển hướng chiến lược, ưu tiên AI nhân sự hợp đồng có nguy cơ ế ẩm. Ngày 29 tháng 4 năm 2025, gã khổng lồ trong lĩnh vực học ngôn ngữ trực tuyến Duolingo vừa gây xôn xao giới công nghệ với tuyên bố tất cả vì AI. Theo thông tin độc bộ não AI có thể đảm đương. Chiến lược AI First này nghệ sĩ nhân dân mùa cuối tại giải vô địch thiếu vào Sài Gòn sẽ diễn nhân chính trị ngày chiều tối 50 năm giải. Hơi thở có ai đang ngóng chuyện Merci. Merci beaucoup.